Danke para quedar conosco. E agora, nos notícias de Aruba. Ayer, durante uma rueda de prensa, o ministro de Turismo, Oktober, anunciou o início da primeira fase do projeto Gateway 2030, para o que trata de expansão do aeroporto internacional Reina Beatriz. Informe cortesia de colega de Tele Aruba. O aeroporto também expandir check-in hall de US Arrival Hall, que caminha passageiro não custa viajar para América. Tá check-in agora que aqui também vai expandir, também vira 2 viagens mais grandes da parte do projeto aqui. Também vai invertir em baggage hall, bagagem hall completamente novo, de lo que me compreender de CEO tá bagagem hall novo aqui também vira que state of the art, que por ordem considera de melhor bagagem hall do mundo completo, seguro, na área de Caribe, também vira bagagem hall com uma inversão basta quantioso, pero o sistema que nós também oferecer na turnos visitantes, que vai melhorar o serviço, que vai mais eficiente, vai mais ligeiro. Cada turista que chega a Aruba também haya na maleta, também seguro percorrer para uma experiência, vai mais agradável para o visitante. Obviamente, esse é o objetivo também para o projeto aqui para melhorar a experiência de nos visitantes, considerando o hecho que toda a projeção que nós temos está com nós também queremos crescer de quantidade de visitantes que nós recebemos, dado momento, nós temos capacidade mais para brindar esse serviço que nós está desejando brindar a nossos visitantes. Não somente nós vamos invertir em baggage, sino também em sistema sumamente sofisticado, maneira uma visa que vira onde é uma de mais melhor de gente mundo, que nós seguro nós como arubianos é sumamente orgulhoso de experiência que cada viajero também haya ora na Aruba, que nós temos não somente nós expandir nos aeroportos, sino nós temos sistema de manejar bagagem e maleta de uma maneira muito sofisticada, que nós turma está orgulhoso de dizer. Segundo a planificação de fase 1A aqui está, que se tu coscana conforme esquemas, schedule que tem que trabalhar, fase 1A que no mês de terminar na ano 2024 e acaba nós discutindo conjuntamente com o AAA que vira a seguinte fase do projeto. Para o que trata a cifra de Covid na Aruba, nós temos a última informação disponível. Segundo o resumo de AWE, 14 de Oktober, tem 18 pessoas a recuperar e um total de 11 casos novos de Covid-19 a quedar registrado, de qual 3 estão não residentes. A quantidade de casos ativos de Covid-19 para a AWE está 173 e a quantidade de falecidos relacionados com Covid-19 está na 170. Dados estão ilustrados casos novos de Covid com uma averagem semanal de 12 casos para dia e uma averagem de positivity rate semanal de 10% para dia. Atualmente, na Aruba, tem 12 pessoas internadas devido a Covid-19, de qual em ICU tem 6 pessoas, riba piso general tem 6 pessoas e na Colômbia tem atualmente 18 pessoas em cuidado intensivo. Televidente e oyente, e nós continuamos a mesurar com as notícias de St.Maarten. Depois de 2 semanas, o ministro de Vromi, Oktober, a regressar ao Parlamento para contestar diferentes perguntas que o Parlamento estava tendo. Basar riba su contesta vários estavam a pergunta de clarificação. Parlamentário Sarah Westcott Williams a pedir clarificação riba e desacolação de construção ilegal riba Pontville. Plan. Did I understand the minister, Mr. Chairman, and for the sake of the listening and viewing public, this reallocation plan pertains to the persons who are living or have business operations in the vicinity of the landfill of which it has been determined that these persons have to be moved. And did I understand the minister to say that, first of all, they are, he didn't use a percentage, Mr. Chairman, but I'm going to say 99% legal residents. Is it about that question?
Most of them have building and or business permits. Question. That's what I understand the minister to say. That's why it's important, Mr. Chairman, that we get answers in writing so that we can peruse these answers and we don't have to second guess what is being said. Yeah, and I guess some would say, but then go and look at a tape of this meeting. I don't think that's the purpose of the meeting. So I'm asking the minister, did you say that the majority of persons to be relocated from the landfill area are legal residents of St.Maarten? Did I understand you correctly? Did I understand you correctly that if those persons, the few that do not have a permit, that then the NRPB will assist these persons to get legalized or to get a legal business permit? Did I understand this correctly or not? And could the minister go over that particular item there very carefully so that I could understand what exactly is being said? Because, Mr. Chairman, you might remember that was a whole big discussion here in Parliament. So were we winding up ourselves for no reason at all in terms of the reallocation plan? Riba e pregunta ng di entre otro parlamentario Westcott, Minister di Vromi Egbert Doran, ad clarificar lo siguiente. In regards to the clarification on the vendors on Pondfield, I will again repeat the answer that I gave earlier. The land is owned by government on the Pondfield, which was issued to third parties in long lease by former ministers of Vromi, so not minister, but ministers of Vromi. Subsequently, the leaseholders are currently some of the leaseholders are currently requesting that the vendors vacate their properties. In regards to the Mullet Bay, are these permits in accordance with the beach policy? Can I receive copies of these agreements, criteria used to grant these permits? A copy of the information will be retrieved from the archive and provided within 24 hours. In regards to your clarification to the person and business in the area of the landfill, you mentioned, MP, you drew a number of 99% being legal residents. I would like to state, in regards to the resettlement, once the RAP is finalized and completed, in my opinion, I was discussing with the staff just now, I think that the entire Council of Ministers should give a presentation on the entire resettlement, because it has to do with social affairs, justice, TIAT, and also the Ministry of Vromi and Finance as well. So that will be my suggestion. I will discuss it in common and get back to the House of Parliament so we can have a full meeting with respect to that, because the RAP is not completed as yet, which is the assessment. Miembro di Parlamento Christoph Emmanuel a indicar que ele não está compreende algum dia contesta ng tocante proyecto Foga. Passou de imprensa na Holanda, Sr. Raymond Knops, estava disponível de informação que o ministro Doranta indicando que ele não tem claro ainda, pois ela pede para o ministro repetir tudo e contesta ng pata seguro. I am confused because, Mr. Chairman, when I listen to the Honorable Minister, what I get is that he's not aware, or he have to ask the World Bank, or he have to ask the NRPB, he have to find out this. He doesn't know how much is being paid to relocate. He doesn't, this is the answer that I get. And why am I confused in those answers? Because yesterday newspaper was clear. Plan to relocate residents next to the dump almost done. And Mr. Chairman, I am confused because how is it that the Honorable Minister doesn't know, but State Secretary Knops knows everything? State Secretary Knops knows everything, and he states in the article, a plan for the relocation of persons living in the vicinity of the St.Maarten sanitary landfill, locally referred to as the dump, is in its final stages. Dutch State Secretary Caretaker of Home Affairs and Kingdom Relations, Raymond Knops, stated this late last week in response to written questions of the Permanent Committee for Kingdom Affairs and Relations before the Dutch Parliament. This is the State Secretary saying that the relocation of these individuals here in St.Maarten is already or almost in its final stages. But when you ask the minister, he doesn't know.
He doesn't know. So I would like the minister to please clarify, to please repeat all the answers that I asked, all the answers from the questions that I asked, 8 of them concerning FOGA. I would like to get all those answers. I would like him to repeat all those answers, especially the last ones. Televidente di Dutch Caribbean TV e oyente di Voz di Bonaire, danke para sintonizar Notisiero Estelar de Jawebs, dias 4 de Oktober de ano 2021. Para mim, estava um prazer para estar para a noite e me quero invitar para que tenha bom programação de Dutch Caribbean TV. A noite tem programa Esquina Caliente, nós temos como invitado Sr. Raymond de Jong, Byron Trump e também Sr. Robert Santiago. E o tópico de hoje é turismo na Bonaire. Me quero acordar também, televidente e oyente, que o Dutch Caribbean TV tem uma página de YouTube. Qual é Dutch Caribbean TV e você seguir notícia aqui não também. Corta subscribe. E por último, televidente, não há que dar nada outro que desejava feliz noite e lá nos visa até o próximo dia. Tchau. Flow Curaçao apresenta el Notisiero Estelar de Dutch Caribbean TV.